Okay, Gabriel, can you hear me? Loud and clear. Thanks for having me. Okay, thanks for joining, and we hand over to you now. Please begin your presentation. Thank you. My name is Gabriel. I am a French but UK-based data protection partner working at the law firm Bird&Bird. I understand the presentation will be translated into English, so in a few moments I'm going to pause to permit the translation into Korean. But just so that you have a sense of the structure of my presentation, I will cover two things. Number one, the recent developments in Europe when it comes to GDPR. And number two, the future developments. So what is going to happen in 2023 when it comes to GDPR? 네, 저는 프랑스인이고 버드&버드라는 영국 로펌에서 일하고 있습니다. 오늘 발표에서는 크게 두 가지 사항에 대해서 살펴볼 텐데요. 첫 번째로는 GDPR의 최근 변화, 최근 개정에 대해서 살펴볼 것이고, 다음으로는 2023년이나 그 이후에 GDPR이 어떻게 변해갈지 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 강의 중간중간에 통역을 위해서 잠깐씩 퍼즈가 있을 예정입니다. So if we look at the recent developments, so what happened in 2022, the first finding, which you can see on that first slide, is a very sharp, a very strong number of fine, which over the years have developed here in Europe. In 2018, when GDPR started, you can see a very flat number of fines. But when you look at the right side of the slide, there have been a much stronger, much higher number of fines from the data protection authorities, which now, at the end of this year, place us almost at 2.5 billion euros. That's the cumulative number of fines across Europe for breach of GDPR. 네, 지금 최근 GDPR 동향을 보면 과징금이 부과된 액수가 굉장히 높아지는 걸 볼 수 있는데요. 먼저 GDPR이 처음 도입되었던 2018년경의 수치를 살펴보면 그냥 이제 아무런 과징금 액수가 없어서 이렇게 한 줄로 나와 있는데, 오른쪽으로 갈수록 과징금 액수가 증가하고 있는 것을 살펴보고 있고, 이제 2022년 12월 최근에는 25억 유로에 달할 정도로 GDPR 위반에 대한 과징금 액수가 높아지고 있는 상황을 볼 수 있습니다. The second 2022 very welcome development was also, as certain of you may have already heard, to see this finally issued adequacy decision being given both by the UK and the EU in favor of South Korea, meaning that when companies have businesses in Europe and wants to send their European originated personal data back to South Korea, thanks to this adequacy decision that South Korea now received, they can do this transfer of the European originated personal data without restriction and in a much more simplified manner. So very welcome news thanks to this adequacy decision that makes the exchange of data between our two sides much simpler. 네. 그리고 2022년에 또 반가운 소식으로는 한국이 EU로부터 적정성 결정을 받은 것인데요. 이 적정성 결정은 이제 UK GDPR 그리고 EU GDPR 두 가지 동시에 이제 허용이 되는 것이고, 그 적정성 결정으로 인해서 유럽에서 사업을 하고 있는 한국 회사가 유럽에서 수집한 개인정보를 한국으로 다시 전송하려고 할 때 별도의 어떤 규제나 복잡한 절차 없이 좀 더 간편하게 전송을 할 수 있게 되었다는 이점이 있습니다. Having said that, unfortunately, and as you can see at the bottom of the slide, certain other transfers remain quite challenging, quite difficult,
Indeed, when certain European businesses want to send their European originated personal data to other third countries, such as the US, such as China, such as India, unlike South Korea, they do not have an adequacy decision, and as a result, there are transfer restrictions when it comes to the sharing of their data overseas, meaning that companies for those countries will have to do a lot of additional administrative tasks, such as doing a transfer impact assessment thanks to Schrems 2 decision, or putting in place a transfer instrument such as the new EU SECs or the UK equivalent. So a lot of work remains in that space with those other third countries. 네, 반면에 우리나라가 적정성 결정을 받았지만 미국이나 중국, 인도 같은 나라들은 아직 적정성 결정이 내려지지 않았기 때문에 EU에서 수집한 개인정보를 그 나라들로 전송하는 것은 여전히 매우 번거로운 일로 남아 있는데요. 예를 들면은 전송을 할 때 영향 평가를 실시해야 한다거나 이제 EU에서 요구하는 표준 계약을 전송자와 수신자 사이에 체결해야 하는 등의 문제들이 있습니다. The last development to mention for 2022 was whether or not we should reform, whether or not we should change the GDPR now that it's been live for almost 5 years. Certain individuals, like Axel Voss, who you can see on the slide, who is one of the fathers of the GDPR because he was heavily involved in the drafting in Brussels of the GDPR back in the days, have been certainly encouraging and calling the European Commission to reform the text and do some time of surgery, so as to use his words. However, so far, the European Commission said no thank you. There is no appetite to reform the GDPR. Therefore, despite some calls from quite prominent figures to change the regime, the answer so far from the Commission is no, we will keep the GDPR as it is for the time being. 네, 그리고 마지막으로 2022년의 동향에 대해서 말씀드리면 이제 GDPR이 도입된 지도 5년이 되어가고 있기 때문에 GDPR에 대한 개정이 필요한지 여부에 대한 논의가 있었고요. 그중에 이제 GDPR 도입 당시에 GDPR의 초안을 작성했던 그리고 유럽 의회의 일원이기도 한 이 악셀 보스라는 분이 GDPR의 대대적인 개정이 필요하다, 일종의 수술이 필요하다 이런 식의 주장을 해왔지만 지금 EU 쪽에서는 당분간 개정을 할 생각은 없다고 하는 입장을 보이고 있습니다. So that's for some of the highlights from 2022. Now let's look at the future and what is coming in 2023. One of the first findings, or one of the sort of prediction we have for 2023 is this increasing deluge of data legislation that we are seeing coming our way via the European Commission, via Brussels. Indeed, the European Commission have started to develop a series of additional data-related legislation which are going to interplay with our existing legislation, the one we already have today, i.e. GDPR and e-privacy. Tomorrow, we're going to see additional legislation that are going to add to this existing layer, whether it's the DSA, the DMA, the Data Act, the AI Act, or the DGA, just to name a few, because there are more to come also in the cybersecurity space or the like. It is a clear message that there is going to be in 2023 and beyond an additional layer of data legislation
that companies are going to need to think about. 네, 그리고 이제 2013년의 동향에 대해서 예상을 해보자면 첫 번째 예상으로는 데이터와 관련된 입법이 굉장히 많아질 것으로 예측을 할 수 있는데요. 예를 들면은 DSA, DMA 같은 법들은 디지털 환경에서 데이터를 어떻게 다루어야 하는지 논의하는 입법이고 AI와 관련된 입법들도 만들어지고 있는 상황이어서 이렇게 새로 생겨나는 법안들이 기존의 법안들과 공존하면서 그 준수 사항을 요구할 것이기 때문에 사업을 함에 있어서 고려해야 할 입법 내용이 굉장히 증가할 것이라고 예측이 되고 있습니다. The second prediction, or sort of a trend we are seeing for 2023, is a real change in the mindset of companies, and this sort of a goodbye to the previous world where everybody was fighting for data ownership. Everybody wanted to own the data, to control it. And I think what is striking, and which is going to probably increase in 2023, is this idea that the data ownership model in its traditional sense is done, is over, and instead there is a better acceptation, a better understanding from companies that rather than trying to fight for ownership, they should permit, they should contribute to data sharing modes so as to be able, instead of claiming ownership, to use data with other organizations in a more collaborative, in a more open manner. So I think a lot of the trends and attitudes we're going to see in 2023 are going to be around data sharing cases more than saying it's my data, I own it. 네, 그리고 이제 두 번째 예측되는 것으로는 지금까지는 회사들이 데이터를 독점적으로 소유해서 자신만 그 데이터를 활용할 수 있는 권리를 취득하는 것에 집중을 해왔었는데요. 점점 더 이제 갖고 있는 데이터를 서로 공유해서 그 어떤 결과를 만들어내는 게 중요해지고 있기 때문에 그런 식의 그 사업 회사들 간의 데이터를 공유하는 협력적인 방향으로 변화가 이루어질 것이라고 현재 예측이 되고 있습니다. And the last prediction, which we cannot not have, is obviously the ESG, mixing it with GDPR, and how those two can play together, play in duo. It is clear that the ESG/sustainability topic is on every company's agenda. And therefore, there is a lot of thinking here in Europe from people in charge of GDPR, in charge of privacy topic, to see how they're going to be able to help the ESG agenda and permit companies to be more sustainable in the years to come. So to give you an example, taking the E of the ESG, that an environmental bucket that forms part of the topic, there is a clear capacity for the GDPR to help in that space. And I'll take here one example. When you think about data retention and this obligation under the GDPR to keep the data for no longer than necessary, then you put a limit on the length of time you can keep personal data in your servers, in your system. And when you do so, and when you have an active enforcement data retention strategy, where you explain very clearly that after a certain period of time, for instance, the data could be deleted, then by having that deletion strategy, by making sure you do not keep data for longer than necessary, then you permit your servers to not overkeep personal data in the hard drives, in the servers, and as a result, you permit to contain and to limit
data computing and the energy you're going to need to make your servers available and the data available. So that's a good example where the data retention strategy under the GDPR can help the environmental part of the ESG agenda. 네, 그리고 이제 앞으로는 GDPR과 ESG 기준이 어떻게 조화를 이룰 수 있을지에 대한 고민이 많아질 것으로 예상이 되고 있는데요. 이제 많은 회사들이 지속 가능성을 굉장히 중요한 과제로 취급하고 있기 때문에 GDPR 개정을 담당하는 기관들도 어떻게 하면 GDPR이 그 기준에 부합할 수 있을지에 대한 고민을 하고 있습니다. 예를 들어보자면 ESG 기준 중에 2에 해당하는 이제 환경의 측면에서 살펴보자면 GDPR에서는 이제 데이터를 필요한 데이터 수집 목적이 달성되면 파기하도록 요구하고 있고 불필요하게 보관을 할 수 없도록 하고 있는데 그런 식의 기준으로 인해서 데이터를 관리하는 하드웨어의 수량이나 그 제한이 생기기 때문에 환경에 이점을 줄 수 있는 방향이 만들어지고 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 그런 식으로 GDPR과 ESG 간의 화합을 위해 노력하는 방향이 생길 것으로 예상이 되고 있습니다. That was my last slide. Thank you for having me. I understand we're now going to have the Q&A session. 네, 제 발표는 여기까지입니다. Thank you so much, Gabriel.